गुड आफ्टरनून एव्हरीबडी. आज बहुतेक आमचे काही शेवटचे काही चार चार आठवडे अजून आहे. तर आता ह्या आठवड्यापासून मी आतापर्यंत काय कारवाई झालेली आहे केलेली आहे त्याच्या बाबतीत आपल्याला माहिती देणार. पण आजच्या ह्या फेसबुक लाईव्हमध्ये मी दोन मुद्द्यावर बोलणार. आणि पहिला मुद्दा आहे हॉकर्सच्या बाबतीत आणि दुसरा मुद्दा आहे कोऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या बाबतीत आणि मग नंतर शाळांच्या बाबतीत जी आपण काहीतरी नवीन व्यवस्था करणार आहोत. कारण काही दिवसांनी शाळे उघडणार तर त्यांच्यासाठी सुद्धा मी बोलणार. आणि त्याच्याशी निगडीत इतर जे प्रश्न आहे म्हणजे हे आमच्या नेहमीचे जे प्रश्न आहे की आपण हे ट्रॅफिकच्या बाबतीत आता काय करणार आहोत, नॉईज पोल्युशन आहे त्याच्या बाबतीत आपण काय करतो आहेत त्याच्या बाबतीत सुद्धा आपल्याशी बोलणार. सो टुडे इन प्रॉब्ली this is on the towards like I had another 4 sessions to go before I demit office. So henceforth I'll be talking about what all work I have done so far, but slowly and gradually I'll not talk about futuristic plans because then the new commissioner will come in and he should then talk about the future plans. So I believe the coming month, the 4 sessions that I still would have is to really talk about what all I did and what all we are trying to consolidate before I in fact demit office. So today I want to discuss about a very major problem which affects Mumbai city, and this is after 3 months of my having known it, my having lived with it. Many people have come. I started मी जेव्हापासून आलो तेव्हा ट्रॅफिकच्या बाबतीत मी सुरुवातीपासूनच काहीतरी चेंज करण्याच्या प्रयत्नात आहोत. बरेचसे काम खटाऱ्यासाठी आम्ही केलेलं आहे. खटारे रिमूव्हल आपल्याला दिसतही असेल. लॉट ऑफ व्हेकल्स हॅव बीन रिमूव्ड. वी हॅव ऑल्सो ट्राईड टू अटेंड सम प्रॉब्लेम्स वेअर रॉंग साइड ड्रायव्हिंग, बट आय बिलीव्ह रॉंग साइड ड्रायव्हिंग इज नाउ as they call it, may not be a pandemic, but I think it's an endemic issue now here. People are just not bothered. They think that this is going to happen. Anyways, I think the traffic department, I have left it to them, and I have said that you should find a solution. They should. So let me just go on with what the hawking issues are. Now, I have studied this in great depth. With whatever legal knowledge I have tried to study this. This hawking has been going on. Hawking issues have been before the court for a very long time. It is not that we are just addressing it today. A whole new policy was made in 2009. National policy for vending was made. Let me tell you this: the vendors too have a right to livelihood, and that exactly was established by the courts, and the national policy enshrined the fact that the vendors have a right to livelihood. But they had some restrictions that the entire town will be divided into vending zones, non-vending zones, and also restricted zones where some restricted vending can happen. And they had envisaged a town vending committee where various members will be there, and they will find out which are the areas where they could have these vendings done, and they would probably also give certificates to the vendors. Now this 2009 policy which existed and which required that everybody should follow suit hasn't really had much effect. So the Supreme Court went on in 2013 judgment and laid out very clearly that these are the things to be done. And for all of you who are here,
for all of you who will listen to this later on, let me tell you what the Supreme Court said. It's very important that you know that what is the process and how it has happened, because unless until we know the history, it's very difficult to correct the future. The history will help us know what is going on. So it was a 2013 judgment that the Supreme Court said that we should implement the policy, which is the national hawking policies, where there will be hawking zones and there will be vending zones. And it went on to say that they gave the following directions: that within 1 month the states will ensure that the town vending committee is constituted. Within 1 month, mind you, and each committee, they have defined who all the representatives will be, and they will also have vendors representatives on the town vending committees. These vending committees will issue certificates to the vendors which with due validities, and they will be given identity cards, and they will be registered accordingly. Obviously, the municipal corporation head will be the chairman. Unfortunately, police probably did not find a place, but still, since we have to maintain law and order, and the entire vending hawkers and the entire vendors, actually, the reason that this was being done was that they obstruct traffic, they obstruct roads, and they also obstruct pedestrians. त्यामुळे त्याचं मूल कारण होतं की जे पायच्या रोड्स आहेत, म्हणजे जे काही आपल्या राहदारीचे रस्ते आहेत, त्यांच्यावर आपल्याला हे करण्यासाठी त्यांनी एक काहीतरी जगा नेमली होती की 1 by 1 मीटरच्या आपण स्टॉल लावू शकाल, किंवा शेवटच्या जर काही एंड असेल तिथे आपण स्टॉल लावू शकाल, असं प्रावधान होतं. आणि असं प्रावधान म्हणजे 2009च्या पॉलिसीमध्ये होता. 2013 मध्ये सुप्रीम कोर्टने सुद्धा याच्या बाबतीत तसंही डायरेक्शन्स दिले. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की बरेच काळापासून हॉकर्सला प्रोटेक्ट करण्यासाठी, त्यांना दररोज त्यांचे काम करण्यासाठी ते जगाही निर्धारित करून द्यायला हवी आणि त्यांना वेळही निर्धारित करून द्यायला हवी. आणि हे सगळं सुप्रीम कोर्टच्या जजमेंटमध्येही सुद्धा आलेलं आहे. त्यानंतर स्टेट गव्हर्नमेंट, सेंट्रल गव्हर्नमेंटनी स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाईव्हलीहूड अँड रेग्युलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग ऍक्ट 2014चं फॉर्म केलं. हे स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाईव्हलीहूड अँड रेग्युलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग ऍक्ट मध्ये जे काही 2009ची पॉलिसीची तरतूद आहे त्यांना समाविष्ट करण्यात आला. आणि त्यामध्ये अजूनही तरतूद करण्यात आली की इफ वी हॅव टू रिमूव्ह देम, वी हॅव टू गिव्ह देम अ नोटीस. So 30 days notice was enshrined, and if suppose some property is seized, then they could always go back to the BMC, which could impose some fine, and this was meant for Delhi and Bombay. So it was a very clear policy. It was a very clear thought, which has gone through a lot of adjudication. A lot of arguments have happened, both from the sides of the vendors as well as side from the government. So what is the essence of all this? The essence is very clear, that there have to be 3 zones: vending zones, non-vending zones, and restricted zones. These have to be identified how? A vending committee will identify. And who is the town vending committee? There are members to be assigned, and certainly the municipal corporation would be spearheading an entire thing. The vendors are also supposed to give a fees. They were supposed to get an ID. They are supposed to get some kind of certificate to vend. I believe this town vending committee came into existence in Bombay. A few of them met me the other day, and I have also written to the municipal commissioner about the same.
that we should formalize this and get this going. टिल द टाइम, आता आपण विचार करा, जोपर्यंत हे आपण फायनलाइज करत नाही, जोपर्यंत हे वेंडिंग कमिटीचे जे रेकमेंडेशन्स आहेत ते आपण फायनलाइज करत नाही, तर आपण सगळे म्हणतात की आमच्या त्या राहदारीच्या रस्त्यावर वेंडर बसलेले आहेत, आम्हाला जाता येत नाही, रस्ता रुंद झालेला आहे. पण मलाही असं वाटतं, माझ्याकडे काही अपंग असे काही वेंडर्स आले होते गोरेगाववरून, तर मलाही असं वाटतं की खरोखरच जर एवढा प्रावधान त्यांच्यासाठी करण्यात आलेला आहे तर वाय इज इट त्याला आपण रेग्युलराईज का करत नाही. मी माझ्या वतीने एक प्रयत्न केला, म्हणजे आम्ही एक लेटर तरी लिहिलं, पण मला असं वाटतं की ह्याच्यासाठी मला अजून जास्त प्रयत्न करावे लागतील. कारण काय, जर ते लोक रोडवर बसले, जर ते लोक पेडिस्ट्रियन वॉकवर बसले तर मला चालता येत नाही आणि नाहक त्रास होतो. आणि ह्याच्यामध्ये देर आर सर्टन रिस्ट्रिक्शन्स दे पुट, काही रिस्ट्रिक्शन्स आहे, सर्टन काइंड ऑफ थिंग्स कॅनॉट बी अलाउड ॲज अ वेंडिंग ऍक्टिव्हिटी, अँड दोज आय थिंक वी शुड ॲट लिस्ट स्टार्ट रिस्ट्रिक्टिंग. त्याच्यामध्ये म्हणजे यू कॅनॉट कुक फूड ऑन द रोड्स, दॅट इज ॲब्सोल्युटली नॉट अलाउड. It was only 3 kind of things that they allowed, and let me read it as to what did they allow. These are stationary vendors were allowed, street vendors stalls permanently located in a designated spot, that is stationary vendors. These are stationary vendors who have to be given a particular spot. Mobile vendors who do not have a permanent stall and are always on the move, vegetable and fruit cart vendors who can keep moving from one place to another, and temporary or seasonal vendors when they have street bazaars and things like that. Now, other than these, there is nothing but which cannot put up permanent structures of their stalls. They cannot set up their stalls around hospitals, education institutions, residential areas, and areas where trading commercial activity is prohibited. Cannot cook food. Only pre-cooked food is permitted. Now, this is a very clear policy. I mean, it has been thought about, it has been agitated. I mean, I'm surprised that this is not yet implemented. If this is implemented, we will have vending zones, we will have non-vending zones, we will have restricted zones. We would know which are the right vendors. I mean, today, let us be on the side of the vendors for a while. ते फार गरीब लोक आहेत, त्यांना दिवसभर, आता माझ्याकडे एक माणूस आला होता, तो MBA ग्रॅज्युएट आहे, त्याची नोकरी गेली होती आणि तो त्यांनी एक स्टॉल लावला होता. बरोबर आहे, त्याच्याकडे कुठलीही आयडेंटिटी नाही, काहीच नाही. त्याला पोलीस दररोज, त्याला 700 रुपयाची आमदानी होत होती आणि त्याला 1250 रुपयाचा त्याला फाईन होत होता. हे आमच्या DN नगरची गोष्ट मी सांगतोय. म्हणजे जर समजा आपण ह्याला व्यवस्थित रजिस्ट्रेशन केलं असतं तर त्या माणसांनी कुठेतरी रजिस्ट्रेशन घेतलं असतं आणि त्या रजिस्ट्रेशन प्रमाणे त्यांनी फीसही भरली असती आणि मग त्यांना हे दंड देण्याच्या, म्हणजे जेवढा त्याचं उत्पन्न नाही त्याच्यापेक्षा जास्त दंड. मी त्यांच्या बाजूने काही बेकायदेशीर करावा असाही सुद्धा सांगत नाही, पण जर आपण हे मान्य करतोय, सुप्रीम कोर्टने सुद्धा मान्य केलं आहे की आपल्याकडे स्ट्रीट वेंडर्स आहेत, लॉ सुद्धा आहे स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऍक्ट, मग त्याला कार्यान्वित करण्याला कुठली अडचण आहे मला हे समजत नाही. आणि जोपर्यंत ही आपण ह्याचा एक निर्णय घेत नाही, जोपर्यंत आपण ह्याला व्यवस्थित टाउन वेंडिंग कमिटीचे रिकमेंडेशन आपण इम्प्लिमेंट करत नाही, साहेब आम्हाला पोलीसवाल्यांना आपण नेहमी सांगत असतं, माझ्याकडे बरेचसे मेसेज येतात की हे हॉकर्सच्या बाबतीत आपण काय करताय. मी आपल्याला सांगतो मी काय करतोय. मी आमच्या अँटी एक्सटॉर्शन सेलला ही जबाबदारी दिली आहे, कारण काय मला अशी कल्पना आहे की हॉकर स्वतःहून जगू शकत नाही, राहू शकत नाही. फॉर ऑल ऑफ यू आय एम टेलिंग यू, लिसन टू दिस. These hawkers, there are goons who have sold out the places and they rent out these hawking places. So instead of the town vending committees, there are gunda vending committees who are letting out these places. Now you'll point fingers at me. You are saying this and you're not acting on this. Sir, we are trying. Well, let me address the ladies as well. Sir and madam and sir, we are trying our best to do this. But this is so entrenched. Why not have a structure? Why not give them identity cards? Why not define the vending zones? So let them not obstruct your pedestrian walk. And instead of not giving them any identity cards, not having given any
any kind of zoning to start. Even I felt bad when the Goregaon fellows came. Not that we have stopped, but we are. I think there has to be a structure, and you people should think about it. Without structure, we are harming people's livelihoods. I am not for illegal activity, but I am for livelihood, and that's the constitution. Under Section 19, they can do any kind of profession, but they cannot do it in areas where they are restricted. But who is to tell them the areas are restricted? We should do that. And that's the point that I am making today, that our town vending committees which have existed and which are there, their recommendations, we all work, I'll work together. I'll again send a reminder. I'll send a reminder to BMC and get this done once for all. Now, not only this, the Supreme Court has further, the High Court of Bombay has said that, let me read out what they have said for your information. So many people, so many legal people have gone into, and the judges have gone into it. Fantastic judgments they have given. No hawking would be permitted within 100 meters from any place of worship, holy shrine, education institutions, and hospitals. I repeat it, 100 meters. This I am quoting from the judgment, 2017 judgment. I think Justice's name I am forgetting, but I did not write. If I am not wrong, Honorable Justices. No hawking will be permitted. 100 मीटर मध्ये कुठल्याही प्रकारची हॉकिंग नाही. कुठे कुठे टेम्पल असेल, कुठे होली आपला एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट असेल, हॉस्पिटल असेल, तर तिथे कुठल्याही प्रकारचे वेंडिंग हे 100 मीटर पर्यंत आहे. आणि जर कुठेतरी रेल्वे स्टेशन असेल तर 150 मीटर वर कुठेही आपल्याला काही असो पण आपल्याला करता येत नाही. मग ह्यांच्यासाठी तर कुठल्याही प्रकारच्या परवान्याची गरज नाही, ह्यांच्यासाठी कुठल्याही टाउन वेंडिंग कमिटी नाही, ह्यांच्यासाठी कुठल्याही प्रकारच्या आयडेंटिटी कार्ड नाही. या लोक तर पूर्णपणे अनधिकृत आहेत. तर याद्वारे आम्ही आपल्याला सांगतो आहे की आतापर्यंत आम्ही फक्त त्यांच्यावरच कारवाई करत होतो. आपण पेडेस्ट्रियन वॉक आम्हाला सांगत होता, त्याच्यासाठी आपल्याला मी सांगतो आहे की पेडेस्ट्रियन वॉक वर जर ते असतील तर नॉन वेंडिंग झोन्स डिक्लेअर करायला हवे, वेंडिंग झोन्स डिक्लेअर करायला हवे. पण जो शाळा जे आहे, शाळा किंवा जर रेल्वे स्टेशन असेल, फुटब्रिज असतील, हे सगळं एल्फिन्स्टन ब्रिज जेव्हा पडलं होतं तेव्हापासून याच्यावर चर्चा सुरू झाली होती की हे वेंडर्स आपण अलाउ करू किंवा नाही. तर आता मी आपल्याला सांगतोय की आमची जबाबदारी आहे आणि आम्ही करतोच आहे. आपण रेल्वेच्या आजूबाजूच्या परिसरामध्ये आपल्याला काहीतरी बदल दिसला नंतर मला व्हॉट्सअप करा. कारण आम्ही ते रेल्वे स्टेशनच्या आजूबाजू वेंडर्स क्लिअर करण्याच्या स्पष्ट डायरेक्शन दिलेले आहेत. टेम्पल्सच्या आजूबाजू फक्त टेम्पलची जे निगडीत सामग्री आहे ते विकू शकतात, त्याच्या व्यतिरिक्त काही करू शकत नाही. रोडवर फूड कुकिंग अलाउड नाही आणि त्या बाबतीत आपण कारवाई करू. आणि तसंच शाळेच्या आजूबाजू तुम्हाला वेंडर म्हणजे 100 मीटरच्या आतमध्ये तुम्हाला लावता येणार नाही. त्याच्या बाबतीत आता शाळे उघडणार आहे, आम्ही कारवाई करणार आहोत त्याच्या बाबतीत. सो त्याची समरी काय आहे? समरी ही आहे की वेंडर्सला सुद्धा आयडेंटिफिकेशन करणं गरजेचे आहे. कायदाही तसा म्हणतोय, जजेसनी सुद्धा तसेच डायरेक्शन दिलेले आहेत. टाउन वेंडिंग कमिटीजनी सर्वेही केलेली आहेत. त्यांच्या सर्वेप्रमाणे त्यांना आयडेंटिफिकेशन देऊन त्यांना कायदेशीररित्याने काम करण्याच्या आपण संधी देऊ. नाहीतर असे गोरगरीब लोकांना ज्यांच्याकडे कोणतीही नोकरी नाही, काहीही साधन नाही आणि शासनाने आणि आपल्या ज्युडिशरीने त्यांना एक संधी दिलेली आहे आणि त्या संधीचा वापर करून त्यांना लिगलाइज करणं फार गरजेचं आहे. एकदा ते लिगलाइज झाले की मग त्यांनाही अडचण होणार नाही आणि आपल्यालाही कळेल की आपण कुठे कुठे वेंडर आपण बघू शकतो, कुठे ते वेंडर राहू शकणार नाही. पण दिस इज द प्रॉब्लेम, दिस इज द होल थिंग. यू आस्क मी, आपण काय करतायत? आम्ही ज्या ठिकाणी करू शकतो त्या ठिकाणी आम्ही करतो आहे. कमीत कमी रेल्वे स्टेशनच्या आजूबाजूला आणि आता मी परवा जे सांगितलं ते शाळेच्या आजूबाजूला आम्ही हे वेंडर्स राहू देणार नाही. किती अंतरापर्यंत? 100 मीटरपर्यंत आणि 150. 100 मीटर शाळेच्या
आणि 100 मीटर रेल्वेच्या. आपण म्हणत असाल आता टेम्पल्सच्या काय, आता टेम्पल्सच्या मला वाटतं टेम्पलचे ट्रस्ट आहे त्या लोकांनी आम्हाला तक्रार करायला हवी, त्याप्रमाणे आम्ही करू. कारण की बरेचशा लँड त्यांच्या अधिकार क्षेत्राच्या आहे टेम्पल्सच्या. मात्र जे एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन आहेत त्यांच्या आजूबाजूच्या परिसर त्यांचे मालकी हक्काचे नसल्यामुळे त्याच्यावर आम्ही कारवाई ते करू, स्वतःहून करू. रेल्वे स्टेशन पब्लिक प्रॉपर्टी आहे, त्याच्या आजूबाजूला हे वेंडर्स असता कामा नये असं मलाही मान्य आहे आणि त्याप्रमाणे करू. पण आम्हाला सर्वांना एक माहिती असायला पाहिजे की हे जे वेंडर्स आहेत ह्यांना सुद्धा काही राईट्स आहेत कॉन्स्टिट्यूशन प्रमाणे. त्यांना सुद्धा त्यांच्या कोणताही प्रोफेशन चालू ठेवण्यासाठी त्यांना फंडामेंटल राईट आहे आणि राईट टू लाईव्हलीहूड इज अ मेजर राईट. वी कॅनॉट स्टॉप देम. Supreme Courts also have said that they have a right. The only thing is that we can restrict them as per the directions of the honorable courts and as per the direction of the law of the land. That is the protection of street vendors on the street vendors. That's an act of 2014. तर मेजर उद्गार आपलं हायकोर्ट मुंबई हायकोर्टचे 2017चे आहे. मेजर उद्गार 2013चे सुप्रीम कोर्टचे पण आहे. त्यानंतर 2014चा कायदा आहे आणि त्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये गठीत करण्यात आलेली टाउन वेंडिंग कमिटीज आहेत, त्यांचे रिकमेंडेशन्सही आहेत. त्यांना लवकरात लवकर इम्प्लिमेंट करणं गरजेचं आहे. नाव आय कम टू माय सेकंड सब्जेक्ट, दॅट इज द कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीज. नाव कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीमध्ये वेडनेसडेला मी फेसबुक लाईव्हवर म्हटलं होतं की दिस स्ट्रक्चर नीड्स टू बी चेंज्ड, देअर हॅज टू बी सम चेंज. मला बरेचसे लोकांनी वर खाली लिहिलं, व्हॉट आर यू सेइंग, यू डू नॉट नो एनिथिंग अबाउट इट. I am raising only one question to you. The house was purchased by you? Yes or no? Most of them will say yes. House was purchased by you. You paid the money. You came into a flat which had 20 other members, and those 20 other members are now being controlled by a cooperative act which has housing societies defined. For sure they are defined. And it's an act which defines the housing societies. But does it work? How many people will like that if I purchase my flat, my flat which is I have a registration of that flat, which is through the registrar who registers the property, is reduced to a share certificate. Yesterday a family came to me. See their agony. The father died. There are 4 siblings. The mother has 3 siblings. The mother has 50% and the rest should have the rest. That is 16% each. The problem is what? The society refuses to enter the name of the person whom the mother wants to give the property, because that person says, and he is part of the management committee, and so he refuses to sign on and get the name. Imagine, the property is owned by you. The property is owned by you. You are reduced to a share certificate, and if you wanted to transfer it, some people are extorting money, some people are just plainly refusing. So do you think this works? And if suppose nothing works, you are made to go to the registrar of the cooperative societies, which doesn't exist close by to your society, and then you go through the entire process. I'm not saying the process is wrong or anything, but what I'm saying is, does it really work? I stay in a place like Warsaw. I don't even know where the registrar office exists. And then, so I think this has to be thought out of the box. I don't have a solution. I'm not any Einstein or anybody. But what I'm saying is, these solutions don't work. They may work in a cooperative situation where you are growing a crop, or you are running a factory, or you are trying to do some enterprise work, or maybe building a project where you come together and start deciding how the money has to be given. The issues will be there. काय issues असतील की हाऊ डू मी तुमच्या सोसायटीच्या पूर्ण बिल्डिंगच्या जर काही रेनोव्हेशन व्हायचं असेल तर हाऊ डू यू डू इट. मग ते काय सोसायटीची गरज आहे का? वाय कांट यू एंगेज अ थर्ड पार्टी पर्सन? नाव द क्वेश्चन इज, आम्ही थर्ड पार्टी जर कुठेतरी कॉन्ट्रॅक्टर नेमलं तर त्याला आपण पैसे कसे काय देणार? वेल, वाय कांट यू हॅव अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस? Everybody decides that yes, this is the money that we have to give. Now somebody will say there is a democratic process already in the society, that we have AGMs, we have
but then there is a management committee which decides everything on your behalf. No, not that. All of you put together, do a majority vote and decide that this is the money that we used to spend, and give that money to a third party contractor who builds, who does construction. And that's it. Why should there be a management committee? Why is it required? My issue is not that the management committees are wrong, not that the members are wrong. My issue is that this has to be thought afresh. This doesn't work like this. My flat cannot be reduced to a share certificate. I have paid every money. Who the hell is telling me that if I want to transfer to my wife, I have to go and beg the society chairman to include her name, and they will charge me some money for only using the ring to on that share certificate. This is a fantastic thing. I think this has to be. I'm just talking about the share certificate. There are so many other things. You want to transfer your flat, you can sell your flat, ask for a parking, deny a parking. So there are issues on that. You people may think that why Mr. Pandey, somebody from IIT who stays close by told me, Mr. Pandey, your thought process is wrong. My request to him is, please tell me a solution. I own the flat. I want to sell it. I want to give it to XYZ. Who are you to tell me not to give? I have paid all my maintenance. I have paid all my bills that you have apportioned. Then what is the right? How can you tell me that I cannot transfer? You say, I will not put the name of the share certificate. For that you give me X amount of money. What is this? This is pure extortion. If you don't understand it, if you think that this is how a management committee has been given the right and that has come to you because of the Cooperative Societies Act, I would request that there has to be a relook. And when I joined, मी तर लेटर लिहिलं होतं की हे पॉवर फार जास्त आहे मॅनेजमेंट कमिटीला, ह्या पॉवर्सवर विचार करणं गरजेचं आहे. शासनाने काय केलं त्याच्या बाबतीत मी त्यांच्याशी परत पाठपुरावा करणार. पण मला असं वाटतं की या बिल्डिंग सोसायटी आणि हाऊसिंग सोसायटीच्या बाबतीत आपल्याला नव्याने काहीतरी नवा धोरण आपल्याला पत्करायला हवं. आणि मला असं वाटतं की ह्या कुठेही कोणतीही सोसायटी असं रजिस्ट्रेशन न करता एक काहीतरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस विदिन प्रत्येक सोसायटीचं वेगळं असू शकते. ज्यांना सोसायटीमध्ये जायचे आहे त्यांनी सोसायटीमध्ये जावं, ज्यांना स्वतःचं मॅनेज करायचं आहे त्यांना स्वतःला मॅनेज करायला काय हरकत आहे. आता शेवटी जेव्हा बिल्डरनी फ्लॅट बांधले होते त्यांनी कोणती सोसायटी बनवली होती? ते सगळे फ्लॅट त्यांनीच बांधले, सगळे फ्लॅटमध्ये टॉयलेट त्यांनी फिट केले, त्यांनी कुठे सोसायटीला विचारलं नाही. मात्र तुम्ही जेव्हा काही लोक राहायला आले मग त्यांनी मिळून मग याला कसं काय करायचं आणि मग त्यासाठी एक मॅनेजमेंट कमिटी बनवली आणि ते मॅनेजमेंट कमिटी आता तुम्हाला सिंकिंग फंड आणि बिल्डिंग फंड विचारायला लागलं आणि मग आपल्याला अडचण, सगळ्या लोकांना अडचण. आता बिल्डिंग फंड आणि सिंकिंग फंड तर वेगळी गोष्ट आहे. तर बिल्डिंग कितीपर्यंत राहणार, किती दिवस राहणार याचा सुद्धा निर्णय ते घ्यायला लागले. आम्ही पैसे दिले आणि ते डिसाईड करताय की बिल्डिंग आता पाडली जाणार आणि पाडल्यानंतर कोणता माणूस हे बिल्डिंग करणार, किती स्क्वेअर फूट होणार आणि किती स्क्वेअर फूट तुम्हाला भेटणार. नाउ दिस इज अ सिरियस इश्यू and it cannot be solved by this dialogue or this talk. But anyways, I have raised the issue. I will put a framework. I have my time, 1 month. I will put a framework and I'll send it and I'll share it with you as to what I said. I want to share a few more things. आमच्या सिटीजन फोरमचा कार्यक्रम काल सिटीजन मीट होता, फार यशस्वी रीतीने पार पडलं. बरेच आमचे सगळे झोनल हेड आणि रिजनल हेड सिटीजन फोरमचे आलेले आहेत. मी त्याच्या बाबतीत जास्त आता असं बोलणार नाही कारण का त्यांचे सिटीजन फोरमचे हेड आहेत आणि झोनल रिप्रेझेंटेटिव्ह आहे. त्यांनीच त्यांची काय पुढची काय वाटचाल आहे त्या बाबतीत त्यांनी सांगावं. व्हॉट वी आर डुईंग इज दॅट आम्ही त्यांना समर्थन करतो आहे. ते एक ट्रस्टचं रजिस्ट्रेशन होणार आहे. ते ट्रस्ट सिटीजन फोरमला कसे काय फंड केलं जाईल त्याच्या बाबतीत त्याची फंडिंग होणार आणि दॅट इज हाऊ वी प्लॅन टू टेक दिस फॉरवर्ड. अलॉंगसाइड आता 30 मेला युथ फॉर मुंबईचा प्रोग्राम आहे यशवंतराव चव्हाण स्टेडियममध्ये. पूर्ण मुंबईचे शाळाचे जेवढे लोक आहेत त्यांनी त्याच्यात पार्टिसिपेट केलं आहे. त्याच्या युथचं आपण व्हिजन ऐकायसाठी उद्या आपण सगळे जुळणार आहोत. अँड आय बिलीव्ह दॅट वी आर गोइंग टू गेट सम व्हेरी गुड आयडियाज फ्रॉम द यंग youth. We have set 35 years or less, so we will look at that. त्याच्या व्यतिरिक्त आपल्याला सूचना देण्यासाठी आपण पुढच्या आठवड्याला, पुढच्या महिन्याला म्हणजे 29 तारखेला सुद्धा असंच प्रोग्राम करणार आहोत आणि तो राहील सिनियर सिटीजनसाठी.
व्हॉट इज द विजन, व्हॉट डू द सिनियर सिटीजन्स वॉन्ट, आणि त्यांच्या आपण ऐकणार आहोत 29 जूनला. कारण का 30 जूनला मी सुद्धा सिनियर सिटीजन होऊन जाणार, तर 29 जूनचा तो कार्यक्रम आहे. तोही सुद्धा कुठेतरी NCPA किंवा आपल्या यशवंतराव चव्हाण स्टेडियम जो प्रतिष्ठान आहे तिथे आपण करू, आणि आपण सगळे त्यासाठी येणार. तर आपण यावं. वी विल मीट यू, वी विल ग्रीट यू, and I believe that our programs will be successful. Thank you very much for listening. धन्यवाद. नमस्कार.